Hola. So, tuve un problema hoy. El momento que fui a transmitir el video, se colgó el mouse y tuve que reiniciar la computadora. YouTube no me permite conectar al mismo video, entonces tuve que hacer otro video y borrar lo que tuve anteriormente. So, disculpe la demora, pero ya que estoy, perdí la mitad de las personas que estaba viendo. Vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Miguel. Espero que las otras personas que estaban ahí vienen a este. Yeah, sorry, I thought it was my phone. No, it wasn't your phone, it was my computer. Who we got? We got Alex, Miguel, Julian. Hi. Déjame poner en el chat de otra. Para los que están ahí saben. Ok, la tema de hoy es Passive Voice. Déjame abrir la pantalla para que podamos empezar la clase. Los que están miembros de mi canal, voy a poner el enlace. Si eres miembro de mi canal, nivel plata o oro, pueden irse a la canal de la comunidad. Y ahí hay otro enlace de Zoom para unirse a la conferencia. So, la tab de la comunidad está en... Where's the chat? Here's the chat here. En este. Y si quieres unirse, abajo del chat hay un signo de dólar donde pueden unir. So, déjame cerrar este. Y vamos a... Déjame abrir la pantalla. No estoy preparado porque con las problemas tuve que reiniciar todo. So, el tema de hoy es passive voice. So, esta clase es intermedio alto. Why is that not open? Ya no se abre la... I think I'm having a bad computer day. Porque ya no se abre la programa de las pantallas tampoco. Oh, aquí está. Let's open that. Oh, yeah, now it's open like 4 times. Okay, let's... Passive voice. So, esta clase es intermedio alto. Es nivel B2, es bastante alto. No es para principiantes. Hoy vamos a tratar del passive voice, o en español se llama la voz pasiva. Who we got? We got Irma. So Irma, you can join the conference. So vamos a empezar passive voice con un ejemplo. Y el ejemplo es: the light bulb was invented by Thomas Edison. The light bulb was invented by Thomas Edison. So this is an example of the passive voice. Light bulb is foco. Was invented. Este es un ejemplo del passive voice con el verbo be y el pasado participio del verbo invent. Vamos a la próxima página. So, the active voice. The active voice es la manera que generalmente hablamos. Y decimos, Thomas Edison invented the light bulb. Thomas Edison invented the light bulb. So, en esta frase que es en la voz activa, tenemos un sujeto que es Thomas Edison. Esa es la persona que hizo la acción
y la acción es invent, inventar, y tenemos un objeto. El objeto es the light bulb, el foco. Thomas Edison invented the light bulb. So vamos a comparar las dos maneras. The active voice. Thomas Edison invented the light bulb. The passive voice. The light bulb was invented by Thomas Edison. So esas dos frases significan exactamente lo mismo. Significan exactamente lo mismo, pero son diferentes maneras de hablar. La diferencia, la única diferencia entre las dos es que se cambia el enfoque de que estoy hablando. Si yo digo Thomas Edison invented the light bulb, la cosa de que quiero hablar o platicar en esta frase es Thomas Edison. Thomas Edison invented the light bulb. Pero si yo digo the light bulb was invented by Thomas Edison, aunque que significa exactamente lo mismo, el enfoque aquí está en el light bulb. Si yo quiero hablar del light bulb, voy a decir este. Si yo quiero platicar de Thomas Edison, voy a decir este. Voy a decir Thomas Edison invented the light bulb, porque lo de que quiero hablar es Thomas Edison. Pero si estoy haciendo un discurso de light bulbs, voy a decir the light bulb was invented by Thomas Edison. So, usando la voz pasiva, cambia el enfoque. El significado de esas dos frases es lo mismo, pero solo estoy cambiando el enfoque. Es un uso de la voz pasivo. Vamos a ver cómo se forma el voz pasivo entonces. So, aquí tenemos, ¿qué tenemos que hacer para formar voz pasivo? Let's make this smaller. So, primero tenemos el active. Esa es la manera en que generalmente hablamos. Tenemos un sujeto, es la cosa o la persona haciendo la acción es invent y tenemos un objeto. Cuando formamos la passive o la pasivo, the passive voice, tenemos que hacer varias cosas. Primero, el objeto de la frase en el activo se convierte en el sujeto de la frase pasivo. So, en este active, Edison es el sujeto, pero aquí the light bulb. Segunda cosa que tenemos que hacer es, tenemos que poner el verbo en el pasivo. Y para formar pasivo en inglés, tenemos que usar dos cosas. Tenemos que usar el verbo be y tenemos que usar el past participle del verbo principal. El verbo be es el verbo que tenemos que poner el verbo be en el tiempo correcto. Esta frase está en el pasado. Aquí en el pasivo también el verbo be está en el pasado porque esta frase es en el pasado. El pasivo no es un tiempo. Podemos usar pasivo en el pasado, el presente, el futuro, en casi todos los tiempos. Y eso vamos a ver en la próxima pantalla, creo. Pero el verbo be tiene que estar en el tiempo correcto. Esta frase está en el pasado, entonces el verbo be está en el pasado. Y siempre vamos a usar el pasado participio. La última parte tengo en paréntesis porque no es necesario tener esta parte. Puedo decir the light bulb was invented. No tengo que agregar esta parte. Pero si quiero poner el agente, que es el sujeto de la frase activo, uso la palabra by y después el agente. So, en español también existe el pasivo y creo que es casi igual. Creo que es el foco fue inventado por Edison.
Pero en español no creo que es muy usado esta estructura porque hay otras maneras en español que yo he escuchado, la gente nunca he escuchado a nadie decir eso. Creo que dicen se inventó el foco. Tal vez estoy equivocado porque mi español obviamente no es súper bueno. Este es un clase de inglés, no de español. Pero se existe en español esta estructura, pero no es tan usado. Pero la estructura en español es casi igual. El foco fue inventado por Edison. So, vamos a seguir. Si alguien en el chat tiene preguntas, pueden preguntar. Déjame, where's the chat? Voy a ver si puedo ver. Let's put that out. So if you got any, si tienen preguntas, pueden poner sus preguntas en el chat. Está muy claro. ¿Cómo se une? How much? Bueno, esa pregunta no está relacionada con este tema. Preguntas. El foco lámpara fue inventado por Edison, says Miguel. Ya, este es en el español, pero creo que hay otras maneras de decirlo en español. Que no se usa tanto el pasivo en español. En español se evita el uso del pasivo. Ok, vamos a seguir con la próxima pantalla. So the passive subject, the light bulb was invented by Edison. So como dije antes, esta parte es opcional. Podemos decir, the light bulb was invented in 1879. Ahora no estamos diciendo by Edison. Podemos agregarlo, pero no es necesario. La last bit es opcional. So este es un uso del pasivo que tal vez estoy hablando del foco, no quiero hablar nada de Edison, entonces no tengo que decir nada de Edison. Pero si usando el activo, tengo que decir Edison invented the light bulb. Si yo no me importa, si estoy hablando de solo el foco, voy a decir, the light bulb was invented in 1879. ¿Qué importa quién lo inventó? Vamos a ver más ejemplos. Aquí, el frase antes vimos que estaba en el pasado. Pero el pasivo podemos usar en cualquier tiempo. Aquí hay otros ejemplos. English is spoken in many countries. Aquí está en el presente simple. Entonces, tengo que usar el verbo be en el presente simple más el pasado participio del verbo principal. Este en español es inglés está hablado en muchos países. Pero como dije, creo que en español es más común evitar el uso del pasivo y decir se habla o se habla español en muchos países. So, en español es menos usado, creo. So, si tú fijas aquí, tengo tres frases, el mismo frase, pero uno en el presente, uno en el pasado y uno en el futuro. Now, la única cosa que cambia es el verbo be. Is spoken en el presente, was spoken en el pasado, will be spoken en el futuro. Aquí tenemos un negativo. English isn't spoken as a first language in Spain. So, el pasivo puede estar en cualquier tiempo. Siempre lo que vamos a cambiar es el verbo be. Hay que poner el verbo be en el tiempo correcto. El verbo be en el presente es is. El verbo be en el pasado es was o were. Y el verbo be en el futuro es will be. La otra parte, el pasado participio queda igual. Is spoken, was spoken, will be spoken. Déjame leer esos de nuevo. English is spoken in many countries. English was spoken in many countries.
in the 19th century. English was spoken in many countries in the 19th century. English will be spoken by many people in the future. And finally, negative, y ponemos el verbo be en el negativo, English isn't spoken as a first language in Spain. So, en el presente simple, somos am, is, o y are más past participle. And el past simple, was or were más past participle. Now recuerden que el pasado participio de los verbos regulares es igual del pasado. Clean, cleaned, cleaned. Cleaned, present. Cleaned, pasado. Cleaned, past participle. Invented, regular verb. Invent, invented past, invented past participle. Injured, injured presente, injured past participle. Regular verbs, pero esos tres verbos aquí son irregulares. Este nivel es intermedio alto, es bastante alto. Esos verbos deberían aprender los pasados participios en nivel A1, que es nivel, o nivel A2 tal vez, que es nivel principiante. En mi sitio web tengo una lista de esos con un MP3, es gratis. Después la clase voy a poner el enlace. Porque cualquier nivel tiene que aprender los verbos irregulares. A ver si quien tiene questions. Tengo Norma, tengo Irma en el chat. Ustedes pueden ir a unirse a la clase, a la conferencia si quieren. So the past participle is formed using the verb be in the correct tense plus the past participle. So regular verbs end in ed. Cleaned, invented, injured. Irregular verbs done, built, and taken. Vamos a ver, tengo aquí ejemplos de otros tiempos. So tenemos el present simple, past simple, future simple, present continuous, present perfect, with the modal can, que es como poder en español, con el modal might for possibilities in the past continuous. No son todos los tiempos, pero son muchos. Aquí en esta columna tengo el activo, voz activo, el normal, lo normal. Y aquí en este tengo el pasivo. So, present simple, I speak English. English is spoken, con el verbo be en el presente. Y by me, optional. Past, I spoke English. English was spoken. Future simple, I will speak English. English will be spoken. Present continuous, I am speaking English. English is being spoken. Present perfect, I have spoken English. English has been spoken. Can, I can speak English. English can be spoken. I might speak English. English might be spoken. And past continuous, the last one. I was speaking English. English was being spoken. So you can see, aquí he puesto el verbo be en verde y el pasado participio en amarillo. Y lo pueden ver que el pasado participio no cambia. No importa el tiempo. Es spoken, 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 spoken. Y lo que cambia es el verbo be. En el presente simple is. El pasado was spoken. Future will be spoken. Present continuous is being spoken. Present perfect has been spoken. Con el modal verb can be spoken.
con el modal verb might be spoken. Aquí tenemos tres modals, will, can, and might. Siempre es lo mismo, modal más be. Will be, can be, might be, maybe, can be, should be. Will be spoken, can be spoken, might be spoken, may be spoken, should be spoken, could be spoken. And finally, was being spoken. So es el verbo be que tenemos que cambiar para formar pasivo. Vamos a ver, what do we got on the next page? Let's turn off that. No, I didn't want to do that anyway. Vamos a ver qué tenemos aquí. Usos. Hemos visto mucho de la estructura. ¿Por qué queremos usar este? The link, yeah. Pues déjame ver the link. Disculpe, alguien me está pidiendo el enlace. Está en la tab de la comunidad. Déjame ver si lo he puesto ahí. Channel Analytics. Let's see. Déjame ver. El enlace para unirse a Zoom está en la tab de la comunidad que voy a poner en el chat ahora. La tab de la comunidad está ahí. Y ahí está el enlace para unirse. Ok, vamos a seguir. ¿Por qué usos? ¿Por qué queremos usar esta forma de hablar? Bueno, primer uso, cuando no sabemos quién hizo la acción. Por ejemplo, a laptop was stolen from the classroom. Yo no sé quién robó el laptop. Si lo digo en el activo, tengo que decir, por ejemplo, a thief stole the laptop from the classroom. Un ladrón robó la laptop, pero es obvio que un ladrón va a robar un laptop. Solo un ladrón va a robar un laptop. So es información realmente que no tiene sentido. Es decir, a thief robó el laptop. Lo que queremos decir es a laptop was stolen. A laptop was stolen, or my laptop was stolen. En esta situación, mejor usar pasivo. 3 people have been killed in the park. So, otra vez, no sabemos quién mató a esas personas. A murderer, pero es obvio. So, we just using the passive. So, primer uso, cuando no sabemos quién lo hizo, usamos el pasivo. Segundo uso, cuando sabemos quién hizo, pero no importa. Por ejemplo, she is being treated for cancer. Aquí, si queremos decir quién es tratándola, en la mayoría de los casos basta doctors. Si ponemos en el activo, tenemos que decir, doctors are treating her for cancer. Pero es más o menos es obvio que médicos van a tratarlo para cáncer. No queremos hablar de los médicos, queremos hablar de ella, la persona que tiene. Yeah, you broke your own rule, no Spanish. Yeah, a lot of Spanish today. Yeah, maybe I should be speaking English. You're right, because este nivel debería estar. Las que están estudiando este nivel deberían realmente entender todas las explanaciones en español. Pero la mayoría de las personas que ven mi canal no entienden tan bueno a veces. So that's why I'm speaking Spanish. Yeah, en el nivel B1 fue puro inglés. Y este es Spanglish. But good comment. Yeah. Bill Clinton was elected president. We don't need to say, no necesitamos decir quién, porque obviamente fue la población. It was obviously the population. All articles are proofread before publication. Proofread significa cuando leímos, cuando los periódicos publican algo,
tienen personas que leen, editores que leen para revisar gramáticamente y está bien. So we don't care who read it. It's obvious it was a team of editors. Otro uso, el tercer uso es cuando queremos cambiar el enfoque. Eso es como empecé la clase hoy. Queremos cambiar el enfoque. Use the passive voice when we want to give more emphasis to the receiver of the action than to the doer. Sometimes we do want to mention who did the action because it is interesting or important in some way, but we still want to keep the primary focus of attention on the object of the action. So, for example, here, the Taj Mahal was built by the Emperor Shah Jahan in memory of his wife. So, aquí puedo decir en el activo, Emperor Shah Jahan built the Taj Mahal in memory of his wife. But quiero hablar del Taj Mahal principalmente, entonces uso el pasivo. Y esta información aquí es, sí, quiero incluir esa información, pero no es el enfoque está en the Taj Mahal. So, estoy usando el pasivo y estoy introduciendo quién lo hizo con la preposición by. Hi, Emma. Can you hear me? Another example, my mother is being treated for cancer by one of the best doctors in the country. My mother is being treated for cancer by one of the best doctors in the country. The most important person in this sentence is my mother and not the doctor. Si yo quiero cambiar el enfoque, el médico, voy a ponerlo en el activo y decir, one of the best doctors in the country is treating my mother. Depende en qué quiero hablar, mi mamá o el doctor, my mother or the doctor. And another example, his software has been used by more than 50,000 small businesses. Here we want to emphasize how great the software is. The small businesses are a secondary detail. So if I want to, si yo quiero hablar de los small businesses, negocios pequeños, digo, more than 50,000 small businesses are using his software. Okay, any questions? Can you hear me, Irma? Yes. Let's have a look. I don't know. No? Okay. Vamos a seguir. Tengo Irma in the chat. What have I got here? Got some more examples and then maybe some questions. So let me just read the examples. Cheese is made from milk. Cheese is made from milk. Bananas are exported from Ecuador. Bananas are exported from Ecuador. Let me just close this a minute. Let's see if I can get up the Zoom. Let's carry on with the examples. How often is this room cleaned? A question using the passive. How often is this room cleaned? I'm never invited to parties. I'm never invited to parties. Here we have an adverb which goes after the verb be. Examples in the past tense. This church was built 100 years ago. This church was built 100 years ago. Another question, these buildings were built 100 years ago, plural. These buildings were built 100 years ago. Are you there, Irma? I can't hear you. Yes, I'm here. Can't hear you. Oh.
More examples in the past. A question in the past. When was the bicycle invented? When was the bicycle invented? A negative in the past. We weren't invited to the party. We weren't invited to the party. And aquí tengo ejemplos en otros tiempos. The document is being sent right now. Present continuous. I am being sent to work in the London office. Present continuous. The dog was being washed when I got home. Past continuous. The dog was being washed when I got home. Their cars were being washed while they were in the mall shopping. Their cars were being washed while they were in the mall shopping. Past continuous, passive voice, past continuous. The contract will be signed tomorrow. The contract will be signed tomorrow. Future simple. The documents will all be signed by next week. The documents will all be signed by next week. Future simple passive. A bridge is going to be built within the next 2 years. A bridge is going to be built within the next 2 years. This is el futuro con going to. So, usamos going to para planes en el futuro. Usamos will para decisiones. Usamos going to para So, este es como se forma el pasivo con going to. Is going to be seguido por el verbo pasado participio del verbo principal. Otro ejemplo, new houses are going to be built in our neighborhood. New houses are going to be built in our neighborhood. Next, we have present perfect passive. The rights to his book have been sold for $250,000. The rights to his book have been sold for $250,000. A passport can only be issued at the embassy. A passport can only be issued at the embassy. Con el modal verb can. And finally, criminals must be stopped before they commit crimes. Criminals must be stopped before they commit crimes. Okay, very good. Vamos a seguir entonces con the next page. Some examples with by. For example, the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Aquí quiero hablar principalmente del Mona Lisa. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa significa exactamente lo mismo, pero aquí el enfoque está en Leonardo da Vinci. Igual con este, I was bitten by a dog. Quiero hablar de qué pasó a mí. A dog bit me. Quiero hablar about the dog. Mismo información, solo se cambia el enfoque. Okay, let's continue. The last one, just a few questions. But I don't think I have Irma because I can't hear her. I don't know what happened to her sound. Let me just check here a minute. So all the people in the chat can try and answer the questions because Irma doesn't seem to have any sound today. Although it says here that her sound is working, but I can't hear her. Let's have a look. Maybe it's my sound. Let me just check my sound. Let's put this screen back on. And I'm going to check my sound. So people in the chat, put these sentences in the past, in the passive voice. So write
the passive voice in the chat. Now, what's going on? Let me check my sound because I can't hear Irma, and I think her sound is working, but I can't hear her. Let me just check something here. Yeah, I have a problem with my sound. That's why I can't hear Irma, but I don't know what's going on. Let's try this here. Hi, Irma. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, sorry, I couldn't hear you. I don't know why. I'm having a very bad day today with my computer. First of all, my computer locked up. So I had to reinitiate my computer, reboot my computer, and had to abandon the other video, which was the same as this one, and start a new one. And now I don't know why, but I couldn't hear you, but I can hear you now. So yeah, but you already gave me the answer in the chat. That's the correct answer. Yeah. The house is cleaned every day. Very good. This is the same sentence in the passive. So what about number 2? These buildings. And anybody else in the chat? Oh, you've already put that one too, Irma. These buildings. Very good, yeah. These buildings are cleaned every day. Good. What about number 3? Butter is made from milk. Very good, yeah. Are you the only one answering? Bread. I think it's because you're in Zoom, Bread so you is hear the questions before everybody else, I think. Bread. Bread, sell. Bakers is panaderia. So in Bread is sold in a baker's. Can you hear me, Irma? Yes. Okay. Yeah, I can hear you too, yeah? Yeah? Yeah. Don't say any bad words in Spanish. Remember? No. I know, teacher. Never and never again. Well, yeah. Bread is sold in a baker's. Oh, I put that in the wrong one. Sorry. This goes down here. So this office. This office is not used very often. Good, yeah. Number 6. Are we allowed to smoke here? Is that passive? Allowed? That's here. Yeah. Are we allowed to smoke here? Yeah, it's a question in the passive with the verb be. So is this passive or not? I don't know if this is passive actually. Yeah. It's got the verb be and the past participle in it. But it's got we in it, so it's got the subject. We are smoke. I'm not sure that is. This could be an adjective here. But anyway, how this word pronounced? Or how this word pronounced? How is this word pronounced? Yeah. How is this word pronounced? Okay, very good. That's it. So I had a lot of tuve problemas técnicos hoy. Oh, that's fine, teacher. teacher. Se Don't colgó worry. mi ratón. El momento que fui a transmitir en YouTube se colgó el ratón. Tuve que reiniciar la clase y después no podía escucharte. No sé, I think my computer is jinxed. Jinxed es como una palabra que significa como que tiene una maldición o jinxed. Jinxed. Anyway, so thanks for attending
Irma, Thanks, and teacher. gracias a todos en Thank YouTube. you. Disculpen los problemas, estaba tarde empezando la clase. Creo que perdí la mitad de las personas. Y espero regresar la próxima semana con otra clase. Okay, teacher. Merry Christmas. Yeah, happy Christmas. Yeah, Merry happy Christmas Christmas. to everyone in the chat. Okay. Bye. 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 Thank you, teacher. Bye-bye.